Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? Welcome to this series of video in which we are showing you the dashboard, which is uh, a tool we have developed for those who want uh, to clear the backlog of the Qada Salat. Sometime if you have any number of Qada Salat, so it will count it. It will find it out how many days of Qada Salat are there, which are overdue, how many years, and how many fidya is calculated on the basis of sadaqatul fitr. The local figure has to be entered here, and the system will allow you to select a day. For example, on 14, yesterday was 14, so if just suppose we have not entered it, so it will automatically update it. The amount will increase because the number of the salats is right? So when you bring this information back, so it will decrease, right? And day by day, when you entering the for a particular day, you have to first of all select on the first available row in the D column, and then it will ask you how many days you enter, 4, 5, whatever the days you have prayed for the yesterday. So it will put a date stamp and clear those many days from the backlog, and the chart will also be updated, right? And the basic thing, as I have told you already in the previous videos, that you are supposed to make the tawbah, that you will never again be irregular, and you will be steadfast with the prayers regularly, and there will be no any further delaying of or deferring of the prayers. The prayers are said to be the kitabun mawquta. It is timely. It has to be performed timely basis, right? So also once it keeps the job from you, that you don't have to worry to remember that how many have you. All you need to do is just enter the quantity of prayers you have performed, and that's it, and it will save it. And next time when you open it, it will you will enter on for next day of say you have completed until 14th of January in June, and the next time when you enter, you will enter for the 15th of June how many days prayers has been in performed. Okay, so this is the the tool, and then I have showed you one more thing which motivates you to make the tawbah and to remain steadfast with what are your promises to Allah subhanahu wa ta'ala. So for this you have to listen good things. Of those good things is the Quran, recitation of Quran, or the speeches of scholars. Some poetries are also available, which increase your motivations, which increase your motivation, right? So you can also use these poetries, and I have shown you in our previous video how you can get the translation, and you can enter multiple languages translation. You can manage them in here. For example, you have here in English, you can get a drop down in here. For example, let me add a drop down in here. Okay, so I'm doing a data validation, going to data validation, and in the data validation you will add a list, right? You will add a data validation, and in here you will have a list. In the list uh, you will write, for example, what say the languages, right? For example, English, right? And you put a comma, and then you write Urdu, and whatever the languages you have. Okay, so you click OK, and so this will bring two items in this drop down, right? So what should you automate when you want to bring Urdu? You will click Urdu. As soon as you click Urdu, this should go away, and it should be replaced with the Urdu. How would it be done? We will show you in our next video, inshallah. For the moment, we have shown you how to put a drop down, right? And you can make it prominent by having some color so that you know that this is a control. And from here, when you say English, the English will come. When you say Urdu, Urdu should come. How would it be done? We will show you in our next video. For the moment, we are showing you how to increase our recitation power of Arabic, how to
how to do the poetry, how to read the poetry as the poetry has been shown in the lyrics of this YouTube URL. Okay, so we have shown you in our previous video by showing that. So I get a message from YouTube that although you are using a copyright contents, but they have no objection for you to use it. But it's YouTube which is saying that you won't be able to monetize. I say, okay, I'm not interested. As long as there's no copyright strikes, I'm happy. So this time I'm not using that sound, which causes the copyright issue. So I am using my own sound, how to recite it. Sometimes I make mistakes because I'm not an Arab. I'm a student. I love to learn Arabic, and I love the Arabic language too much. I have been in I spent some time with Arabs, and it was a really memorable time which I spent in Arab countries. And so I gave it a try. I hope you would have enjoyed it. إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف أجيب يا وعيحي ومن ذا سوف يحميني؟ أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني، كأني قد زمنت العيش ليس الموت يأتيني، وجاءت سكرة الموت شديد من سيحميني، نظرت إلى الوجوه ليس منهم من سيهديني، سأسأل من لم كنت في دنيا ينجيني، فكيف إذا جئت في ديني، ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني، ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين، ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين، ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني، فيا رب عبد الطائب من ذا سيأويني، سما ربي الغفور الواسع للحق يهديني، أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني، وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، وكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني، أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني، كأني في ضمنت العيش ليس الموت يأتيني، وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني، نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيهديني، سأسأل من قدمت في دنياي ينجيني، فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني، ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني، ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين، ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين، ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني، فيا رب عبد التائب من ذا سيأويني، سوى رب غفور واسع للحق يهديني، أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني، وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
إذا ما قالني ربي أما استحييت تحصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني، أسل النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني، كأني قد زمنت العيش ليس الموت يأتيني، يا قد سكرة الموت الشديدة من سيحميني، نظرت إلى الوجوه أصليس منهم من سيهديني، سأسأل من ذا الذي قدمت في دنياي ينجيني، كيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني، ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني، ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين، ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين، ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني، فيا رب عبد التائب من ذا سيأويني، سوى رب غفور واسع للحق يهديني، أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني، وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني، أصل النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني، كأني قد زمنت العيش ليس الموت يأتيني، وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني، نظرت إلى الوجوه ليس منهم من سيهديني، سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني، فكيف وجابتي من بعد ما فرطت في ديني، ويا ويحا ألم نسمع كلام الله يدعوني، ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين، ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين، ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني، ألم يا رب عبد الطائب من ذا سيأويني، سوى رب غفور واسع للحق يهديني، أتيت إليك في وثقل في موازيني، وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. So I was showing you how you can use Microsoft Excel to improve your knowledge of Arabic, English, and Arabic, and how you can increase your understanding of Arabic poetry using the English translation, and also delivering. It means speaking. The way the Arabs speak the language. So all you need to do is just listen to the lyrics and concentrate on cell by cell, line by line, and use your try to get the accent, also the vocabulary from the poetry, and keeping your vocabulary, your word power increasing. This is one way of increasing your understanding of Arabic. Okay, I hope you enjoyed it. Thank you very much for watching.